Yes, чётенько. The night was hard for Russian occupiers in Ukraine. Explosions are reported in Yevpatoria and Saki in the occupied Crimea. There was a fire near the Saki thermal power plant in Crimea, and according to local residents before that, there were explosions. Meanwhile, Russia claims it destroyed 4 Ukrainian unmanned boats in Black Sea. Anyway, it's certain that was a Ukrainian attack, but we will have more information later. Ukrainian armed forces are liberating Ukrainians occupied by Russian fascists for nearly 2 years, south of the Dnipro River in Kherson region, on the way to Crimea. Tears, relief, hugs. FPV drones are modern warfare. Ukrainian FPV operators searching and destroying Russian infantry hideouts. Filmed from all perspectives. Yes, чётенько. A direct hit on a Russian BM-21 Grad MLRS system that was shelling Ukrainian positions in the Kherson region. Work by SBU Unit Alpha. Motivation for going to war in Russia: free firewood. It's no secret that the poorest or the not very smart go to war in Russia. Those who can't pay off the military commissars. Those who see the war as an opportunity to get credit vacations, who want to steal something in the war. Those who have nothing to lose, like prisoners. Those who even want to die so that their family can get paymenters. Those who are already used to violence. The ones with the least rights, migrants, people from the occupied territories, national minorities also end up there. Штаб по оказанию помощи семьям участников СВО организован при администрации города Бузлука с первых дней спецоперации. Просьбы сюда поступают самые разные. В данный момент мы оказываем помощь очередной семье, завезли дрова для бани. В этот раз в городской штаб по оказанию помощи семьям участников СВО обратилась Ольга Семенова. Муж, который сразу после начала мобилизации решил, что не может оставаться в стороне, и ушел добровольцем защищать интересы Родины. Супруг мой вообще пошел сам добровольцем за повесткой 25 октября, отправился 2022 года в зону СВО. Как отнеслись к его решению? Плакали. До сих пор переживаем, ждем. Но это необходимо. Решение мужа Ольга не оспаривала. Он так решил. Конечно, дома его ждут, но вот из-за отсутствия мужчины некоторые простые дела стали непосильными. Например, нужны были дрова для бани, а привезти их возможности не было. Дрова на баню прочитала, что можно будет выписать. Вот этот вот посильный вклад, он очень важен для нас, потому что очень трудно без мужчины, очень трудно без какой-то помощи. Вот и сейчас ребята довольно быстро справились. Гора дров стремительно уменьшалась, а вот поленница пополнялась. По признанию хозяйки, этих дров хватит на всю зиму. Возможно, даже бойцу удастся приехать в отпуск в ближайшее время и попариться в бане. Надеюсь, что муж в декабре все-таки приедет в отпуск, так как он был последний раз в отпуске 9 марта, уже пошел 10-й месяц, и я надеюсь, что все-таки он приедет в отпуск и тоже будет пользоваться. A U.S. Navy Boeing P-8A overshot the runway at a Marine base on Kaneohe Bay, said U.S. Marine Corps spokesperson Gunnery Sergeant Orlando Perez. All 9 crew members were reported to have safely swam ashore. This was shot by our crew there. As soon as we heard about this happening, they went out to the east side and
tried to find a lookout where they could see the plane. Again, what we know so far, that a large U.S. Navy aircraft ended up in the shallow waters of Kaneohe Bay this afternoon. We got reports of it happening around 2 o'clock, and sources have been telling HNN that the aircraft had 9 people on board, and at this point we do know that all of them made it to shore. Injuries were reported to be minor, but that could not be independently confirmed. We are still working to gather more details on that, but once again, these are images out of Kaneohe Bay. You see the aircraft here is a rather large aircraft. The plane is a Boeing P-8 Poseidon, which is described as a military surveillance and patrol aircraft. And for the end, reports that China's most advanced ship, 980 hull number Type 071 landing ship, Longhushan, is on fire. The reasons are unknown. 2 special heating devices for Ukrainian trenches. Є додаткова функція в ньому – це підігрів. Підігрів здійснюється 2 бойовими одиницями, спеціально обученими. Крім того, що в нічну зміну вони виконують функцію по боротьбі зі шкідниками. Оці 2 малі бойові одиниці в подальшому будуть добре виловлювати мишень. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.